en Life Vantage, ¿ok? Pero también ha sido Pro 10 desde el 2014. Estamos hablando de 10 años, ¿ok? Como Pro 10. Pero otro punto muy importante, él tiene más de 40 elites en su organización y ha vendido más de 200 millones de productos en su organización. Y dice que lo mejor que le ha pasado en su vida ha sido que ha estado casado por 31 años. Es el mejor para él. Entonces vamos a invitar a nuestro querido Cunningham, presidente de Estados Unidos. So, Kristen told you a little bit earlier this morning about when I found out about Evolve. Kristen mencionó esta mañana lo que pasó cuando yo me enteré acerca de Evolve. Oh, before I go any further, Antes que siga, you want to know why Sheila is translating for me? ¿quieres saber por qué Sheila va a traducir por mí? Because she has done this for so many years for me. Porque lo he hecho por tantos años. That she can correct my mistakes when I say Puedo it. corregir sus errores cuando dice algo mal. Puedo leer lo que piensa. So I get the call that we're getting an upgraded comp plan called Evolve. Así que recibo una llamada de que va a revisarse el plan de compensación Evolve. And I think my heart stopped for like 5 minutes. Mi corazón se detuvo por 5 minutos. What about you? When you first heard there was going to be some changes, were you a little nervous? Cuando ustedes se enteraron que venían cambios, se pusieron nerviosos. I was very nervous Estaba bien nervioso. because there are thousands and thousands of people that get paychecks from LifeVantage that I feel responsible for. Estaba nervioso porque hay miles y miles de personas que reciben un cheque de Diamante y yo estaba nervioso por ellos. And anytime there's change, I want to make sure that it's a good change. Y siempre que hay cambios, quiero asegurarme que sean cambios buenos. So if you're feeling a little nervous, I was nervous too. Así que si les un poco de nervio, yo también estaba nervioso. But today I'm just going to share with you my observations of how Evolve has impacted businesses, not only in the United States, but around the world. Pero hoy vamos a hablar acerca del impacto que Evolve ha tenido en los negocios, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. I should have worn that suit today. So I got to watch Evolve and Collagen launch in the U.S. Así que pude ver Evolve como se lanzó en Estados Unidos. I've also been able to watch it in Australia, the launch in Australia. También fui parte del lanzamiento de Evolve en Australia. We have a big team in Australia. Tenemos un equipo grande en Australia. And the similarities in the two was really shocking to me. Hay muchas similitudes entre ambos. Y realmente eso me asombró mucho. And so I already know how it's going to work in Mexico. Así que yo ya sé cómo va a funcionar en México. So I'm going to share with you what business centers might look like what your business center might look like, and how Evolve is going to impact that. Así que veamos cómo los centros de negocios se van a ver, ¿verdad? Incluyendo los de ustedes, cómo van a cambiar con Evolve. And I've seen this work, again, in the U.S. and Australia the exact same way. Y he visto cómo ha funcionado en Estados Unidos, en Australia, de la misma forma. Okay, so I know this might look strange. These are different type businesses, Estos son diferentes tipos de negocios, but it's the structure of the business. pero es la estructura del negocio. Some people build with just customers, Hay personas que solamente construyen con clientes, really no consultants. muy pocos cero consultores. Some people build with just consultants,
not many customers. Hay personas que construyen con consultores y muy pocos clientes. We're going to talk about how Evolve impacts those businesses. Así que vamos a ver cómo Evolve va a impactar ambos negocios. Okay. So the one thing I've noticed is Evolve allows you to build the type business that you want to build and still be compensated. Así que lo bueno de Evolve es que tú puedes construir el tipo de negocio que tú quieres, que te gusta y aún ser compensado. And the old plan that we had for many years was an incredibly good comp plan. El plan de compensación que hemos tenido por los años antes de Evolve era un muy buen plan de compensación. Kristen shared with you some reasons why we want to change this comp plan around the world. Kristen le compartió esta mañana por qué quisimos cambiar el plan a este nuevo. To me, the best reason to change this plan is because the world has changed. Realmente para mí la razón por la cual debe cambiar es porque el mundo está cambiando. People's financial needs have changed. Las necesidades financieras de las personas han cambiado. Companies like Uber Compañías como Uber or Lyft o Lyft or DoorDash. o DoorDash. There's so many ways for people to make a little bit of money. Hay tantas formas de ganar un poco de dinero. And LifeVantage and other network marketing companies are not competing with just network marketing companies anymore. Así que Diamante, no está compitiendo ya con otras compañías de redes de mercadeo. We're competing with all the other ways to make money in our countries. Así que estamos compartiendo realmente con todas las compañías que están buscando cómo generar un poco de ingreso extra. And the main thing I've seen with Evolve that I really like Lo que is, se va- I won't give you too much. Lo más que me interesa, lo más que me ha gustado de Evolve is that it's allowing people to make money sooner than the other plan. Así que lo que más me ha encantado de Evolve es que te permite generar ingresos mucho más rápido que el otro plan. Okay, so let's start with the hanger business. Vamos a empezar hablando acerca del negocio de percha o de gancho. A hanger business is one where it's mainly made up of customer gatherers. Ese tipo de negocio es principalmente compuesto de clientes. There's a big emphasis on product education and product sales. Hay un énfasis muy grande sobre educación sobre los productos. So you may be thinking, well, do I have one of these type businesses? Así que parece que te preguntes, ¿tengo yo este tipo de negocio? And the question, all you have to ask yourself is how many consultants do I have in my group compared to customers? Así que para saberlo, pregúntate cuántos consultores tienes versus la cantidad de clientes en tu organización. If you have very few consultants, then more than likely your group looks like this. Así que si tienes muy pocos consultores, es muy probable que tu tipo de negocio sea como este. The other type business model El otro tipo de modelo de negocio is more like this. es como este. It's a group where the emphasis is on building leadership and building teams. El enfoque principal en este modelo de negocio es el desarrollo de liderazgo y de equipos. It's what we've seen for a long time when people ask, what do you lead with? Do you lead with product or do you lead with business? Ese tipo de pregunta, ¿verdad? Contestación que hacemos cuando alguien nos pregunta, ¿pero cómo tú inicias tu oferta? ¿Con el producto o con el negocio? So if you lead with product, it usually looks like this. Si tú estás iniciando tu conversación con negocio, pues And if you lead with business, it usually looks anterior like a this. clientes y este es negocio. Now, what we've noticed is that either or, there is a way for you to make more money than you're currently making. Así que sea que tengas uno o el otro, hay una forma que tú puedas empezar a generar más dinero, más ingreso. Both business models are good, but there is a way to make more money with Evolve. Ambos modelos de negocio son buenos, pero ahora tienes una forma de generar más ingresos con Evolve. And so this is what we're trying to achieve. Así que esto es lo que queremos lograr. It's a balance. Es el balance, el equilibrio. This is what you want with Evolve. Eso es lo que tú quieres alcanzar y lograr con Evolve. With a balanced organization, Una organización balanceada, you have equilibrada. plenty of happy consultants Tienes muchos consultores muy contentos that are selling que products están vendiendo productos and making money for their y family. generando ingresos para sus familias. And for those that want to build a big business, Para aquellos que quieren construir un negocio grande,
They're building consultants under consultants. Estás construyendo consultores sobre consultores. And I just want to stop here for just a Quiero second. detenerme aquí por un segundo. This wasn't like on my script, but it's something I think it's important for you to know. Esto no estaba en mis notas, pero algo que quiero compartirles. If I asked you, do you want a small business or a big business? Si yo les preguntara, ¿quiere un negocio pequeño o un negocio grande? Big. Huge. Enormous. We all want a big business, right? Nobody wants a small business. Nadie quiere un negocio pequeño, todo el mundo quiere un negocio grande. So I got two questions for Es que you. tengo dos preguntas para ustedes. I want you to think of the most successful businesswoman or businessman you know personally. Piensen en la persona más exitosa, hombre o mujer, que ustedes conocen personalmente. Okay, think about it. Piensen en eso. ¿Quién es? Maybe in your town or in the Tal vez en next tu person. ciudad, tal vez en tu país. You got it? ¿Ya pensaron en la persona? One question. Una pregunta. Did they work or do they work alone? ¿Ellos trabajan solos? Never. Nunca. What did they do? ¿Qué hicieron? They recruited talent. Reclutaron talento, They recruited a team. reclutaron un equipo. If there's a successful doctor in this town, Si hay un doctor exitoso en esta ciudad, the doctor doesn't answer the phone. el doctor no contesta las llamadas, The doctor doesn't collect the money. él no cobra dinero, The doctor doesn't pay the bills. no paga las cuentas del negocio, He hires a team. él contrata un equipo para que haga esas cosas. He recruits a team. Recluta a un equipo. Sometimes he recruits the team from other doctors. A veces recluta personas de otros médicos. You find the best talent, you build Consigues this best el business. mejor talento y construyes el mejor equipo. Evolve is going to give you the ability to recruit the best talent in Mexico. Evolve te va a permitir, tú puedes reclutar el mejor talento de México. So, here's what you need to do if you have a hanger business, if most of your business is customers. Así que si tu negocio principal son clientes, And let me clarify most of the business because our business is about 90% of all of the volume that comes in our organization every month comes from customers. en el caso mío personal, el volumen de mi organización, el 90% son clientes. So only about 10% are consultants. Así que un 10% son consultores. But those 10% produce the $1 million a month in sales. Pero ese 10% que construye los millones de dólares que se venden mensualmente. Okay? So don't think because we lead with the business, we don't have customers. Así que no piensen porque ¿verdad? Llevamos el negocio como hablando de negocio, no tengamos clientes. Just the opposite. Es todo lo contrario. We lead with the business, Lideramos con el negocio, but part of the business is the product story. pero parte del negocio es la historia del producto. Because you don't have an opportunity unless you're solving a problem. Así que, porque realmente no tenemos una oportunidad si no estamos hablando también de nuestros productos. Part of our business presentation is the problems our products solve. Parte de nuestra presentación de negocio es cómo nuestros productos resuelven los problemas de salud de las personas. And that's how we've been able to build a big business. Y así hemos podido construir un negocio grande. So someone that has just customers and no consultants wants to start getting consultants that are going out and getting more customers. Así que alguien que tenga una organización de principalmente clientes debe salir y buscar consultores para empezar a tener construir ese equipo. And one thing I want to highlight is that globally, what we have seen with Evolve Así que algo que quiero enfatizar es que globalmente lo que he visto con León is that consultants that have these type businesses, they hang a business where they have mainly customers, es que los consultores cuyo negocio principal son clientes, the very month Evolve went active, el mismo mes que se activó León, their checks go up. su cheque creció. So if you have a lot of customers, Así que si tienes muchos clientes, it's a good thing because your check's going to go así up. que es una buena noticia porque su cheque va a crecer. But we want to build that balance, right? We want to build, this is what we want you to build. Queremos construir ese balance. Queremos que construyan esto. Now, let's go to the next type business, Vamos al próximo tipo de negocio, to the boomerang business. al negocio boomerang. A boomerang business, too, is one mainly where you have a leader who has leaders, and maybe most of your volume comes from one leg.
Así que el negocio boomerang que tienes un líder bajo otro líder y tu volumen principal viene de esa pierna. We've noticed that in these situations around the world where most of your volume comes from one leg, Hemos visto que alrededor del mundo, organizaciones cuyo volumen viene de una sola pierna, when Evolve happens, when Evolve goes active, cuando Evolve se activó, some of those leaders' paychecks had a small drop in pay. algunos de esos cheques de esos líderes tuvo una baja en pago. Okay? So if they will build a more balanced business, Si construyeran un negocio más balanceado, then the check grows. el cheque aumenta. Okay? And that's why we're here. That's what this weekend is about. This weekend is about you getting educated on Evolve, Y por eso estamos aquí. Queremos que en este fin de semana ustedes reciban la educación sobre Evolve, so that every person in this room check goes up. para que todos los cheques de todos ustedes crezcan. Okay? Let's go to this. So what do we do? Así que, ¿qué hacemos? This is where I want to, instead of showing numbers, I want to show you a real story in the room. Así que este es el slide, este es el momento en que debes solamente compartirles números, queremos compartirles una historia real. So go ahead and invite her. Queremos invitar a Maru Chávez a subir aquí a stage. Un aplauso para Maru. So I've taken some notes because He tomado algunas notas. before the meeting, I asked her about her business. Antes de empezar el negocio, antes de empezar la reunión, le pregunté sobre su negocio. I think the easiest way for you to learn how Evolve is going to work is to show you how it works. La mejor forma que ustedes van a conocer cómo Evolve trabaja es mostrándoles cómo va a funcionar. Okay, so Maru is doing about 1,300 points a month Así que Maru está moviendo mensualmente sobre 1.300 puntos in sales, personal en sales. volumen de personal de clientes. Okay, now with the current compensation plan, Con el plan de compensación actual, we know that we earn about an average of 5% every month of ganamos sales. como promedio un 5% de las ventas mensuales. And we get that 5% by adding up the 9 levels of unilevel and dividing by 9. Así que como llegamos a ese 5% promedio, pues si tú sumas los diferentes niveles en el plan de compensación del ingreso que ha sido el actual, esos 9 niveles los divides, te va a dar un promedio de 5%. Everybody understand? 2%, 5%, 9%, 5, 5, 5, 5, 5, 2. Sí. See? Good. Se suman y se divide entre 9 y te da el promedio mensual. So, most people that we get a customer, sometimes they try to earn more than the first level. What do we earn first level in the ¿Cuál es el current? por ciento del primer nivel de ingreso residual? ¿Cuál? 2%. 2%. So if all of her customers are on level 1, Si todos los clientes de Maru están en el primer nivel y se gana ese 2%, she'll earn 520 pesos. ahora mismo lo que se está ganando son 520 pesos. Okay? Now, Ahora, with Evolve, con Evolve, the very least we can make lo menos que ella va a ganar is 10%. es un 10%. Not 2, No 2, 10. 10. So instead of 520 pesos, Así que en vez de 520 pesos, she earns 2,600 se pesos. va a ganar 2.600 pesos. ¡Al momento! Okay? Now, what if, let's go with the 5%. What if they're on the second level? We know that's 5%. Si los tienen colocados en el nivel 2, que es un 5%, 5% of 2,600 pesos, 5% de 26,000 pesos, 1,300 pesos. 5% of 5% of the 26,000 pesos, the 1,300. the 13, okay. Si 5% de los 13,300 puntos son, how much? 1,300, 1,300. 13,000 pesos. Yeah. 1,300. 1,300 pesos. 1,300 pesos con el 5%. Ahora sí. Yeah. But with Evolve, Con Evolve, a minimum of 10%, el mínimo va a ser un 10%, 2,600. 2,600. Doubles. 5% is 1,300.
5% es 1,300, 10%, 2,600. 10% son 2,600, así que va a tener el doble. Right? Across the board, Evolve is better. Así que Evolve es mucho mejor. Now, here's the best part of Evolve. Ahora esta es la mejor parte de Evolve. There's the seller profits that we make, retail profits, Son las ganancias por venta de productos, but there's also seller bonuses. pero también tenemos bono de ventas. Onyx, Onyx, we make 5 extra percent. 5% adicional de ese 10%. Emerald, Esmeralda, 10 extra un percent. 10% extra. Sapphire, Zafiro 15 extra. es un 15% extra. Diamond, Y diamante, 20 extra percent. 20% adicional. So, because Model is doing 1,300 points, Como Maru está haciendo 1,300 puntos that makes mensualmente, her an Emerald seller, eso la convierte en una vendedora esmeralda. so she gets a 10% bonus every month. Así que ella recibe un 10% de bono cada mes. So, if she sells 26,000 pesos or 1,300 points, Así que si ella vende 1,300 puntos todos los meses, she earns 2,600 pesos, se 10%, gana 26,000 pesos. plus the bonus, plus the bonus of 10%, 2,600. 2,600, 2,600. twice. Dos veces. She earns 5,200 pesos. Se gana 5,200 pesos. In the current plan, En el plan actual, about 1,300 pesos. 1,300 pesos. In the new plan, En el plan nuevo, 5,200 pesos. 52,000 pesos. 52,000. 5,200 pesos. Yeah. Got it? You see, we told Mother, Ah. 5,200. Anyway, it's better. It's better. 5,200 pesos, pero es mucho mejor. Do you want 1,000 fingers or do you want 5,000? Thank you. Fuerte aplauso para Maru. In our Australian group, when we launched Evolve, Nuestro grupo de Australia, cuando lanzamos Evolve, almost 80-85% of the entire organization's paycheck went up. sobre el 85% de la organización sus cheques creció. So it's really important that you guys start qualifying for some of the seller ranks. Así que es muy importante que en este momento ustedes empiecen a calificar a esos bonos de venta. Okay. And it's here where I want to kind of make a point where it says, isn't it this slide we talk about a healthy business right here? Así que aquí donde hablamos acerca de un negocio saludable, esto parece. Right? This bullet point 4, 1, 2, 3, 4, a healthy business. Third one. Here. Enrolling people and help them build a balanced business. A balanced business. I want to focus on those two words, especially a balanced Así business. que quiero enfocarme ahora en que hablemos acerca de lo importante que es que tengamos un negocio balanceado. I'm going to share with you a tip that I only share with my top leaders in the world. Les voy a compartir un tip que solamente he compartido con mis top líderes a nivel mundial. Because most people aren't going to do what they say they're going to do. Porque la mayoría de las personas no van a hacer lo que dicen. que van a But I hacer. know by you being in this room, you're serious about this business. Pero que ustedes estén en este salón, quiere decir que están comprometidos, ¿verdad?, con este negocio. You guys want one of my secrets? ¿Quieren conocer su secreto? Write this down. Escriban esto, tomen nota, And I want you to never forget what I'm about to tell you. y nunca olviden lo que está a punto de decirles ahora. The secret at LifeVantage and in network marketing El secreto de la Diamante y de las redes de mercadeo is to track the ratio of customers to consultants that are coming in your organization. es que puedas registrar la relación de consultores y clientes que entran a tu organización. An organization where 10% of the new enrollments are consultants Una organización que tenga un 10% del volumen que entra mensualmente que sean consultores, will kind of stay even or flat. te va a mantener anivelado, ¿verdad? Más o menos. An organization where it's only customers coming in Un negocio, una organización que solamente esté registrando clientes,
over time starts to lose a volume. través del tiempo va a empezar a bajar ese volumen. Remember that business we talked about earlier? Recuerden que esto lo hablamos anteriormente. Can a business run without business owners and people Un running the business? negocio puede correr sin consultores. No. We need consultants coming in. Necesitamos consultores que entren mensualmente a su organización. If your business is enrolling 20% consultants, Si mensualmente en tu negocio tú estás reclutando un 20% de consultores, to customers, comparado con la cantidad de clientes que entran, la relación de consultores y clientes, it is impossible to not grow. es imposible que tú lo crezcas. Every time, every organization in every country. Cada vez, en cada país, en cada organización, o sea, mantener ese balance. Who's been hearing from the U.S. and some of the other launches about 3-in-1? Have you heard ¿Quién ha 3-in-1? escuchado acerca de 3 y 1? Heard 3-in-1. What's the math in 3-in-1? ¿Cuál What's es the la percentages? matemática? ¿Cuál es el porciento? 25, 75, 25. Así que la relación es 25 consultor y 75 clientes en 3 y 1. If you and your organization do 3-in-1, Si tu organización tiene la meta de trabajar 3 y 1, 3 customers, 1 consultant a month, todos los meses 3 clientes y un consultor, your organization will be on absolute fire. tu organización va a estar encendida, va a haber crecimiento, Without a doubt. sin lugar a duda. In every one of my organizations right now around the world, En todas mis organizaciones a nivel mundial, the ones that are growing aquellos que están creciendo do 3-in-1. están haciendo 3 y 1. The ones that are not growing Los que no están creciendo are just enrolling customers. están solamente reclutando a clientes. We want you to have a balanced business. Queremos que tengas un negocio equilibrado, balanceado. A balanced business is 3 customers, 1 consultant. Un negocio balanceado son 3 clientes y un consultor mensualmente. If you do that and teach your group, Evolve is going to be phenomenal for Si you. tú haces eso, se lo enseñas a tu equipo, tu relanzamiento y todo va a ser increíblemente positivo para ustedes. Final thing is our diamond run. Finalmente, ver nuestra carrera hacia Diamante. I believe that Mexico is going to have more diamonds than the United States. Yo realmente preveo que México va a tener más diamantes que Estados Unidos. Because I believe if you can make $1,200 US, Porque yo sé que si ustedes se ganan $1,200 mensuales, it's over 20,000 pesos, right? sobre 20,000 pesos, sí. That is good money to be made. eso es un muy buen ingreso para tener mensualmente. Does 20,000 pesos a month change things for your family? 20,000 pesos al mes ayuda a sus familias And for a lot of families. y para las familias también. So go to Diamond. Así que vayan a Diamante. Diamond is 4,000 points. Diamante son 4,000 puntos por volumen de clientes. If you go to Diamond Si llegas a Diamante and you're looking also for consultants, y también estás buscando consultores, you'll be one of the new top leaders in Mexico. serás uno de los top líderes de México. Who wants to do that? ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere All right, who lograrlo? wants to be Diamond? ¿Quién quiere ser Diamante? Yes, double Diamond. Ahora Diamante. Double Diamond. So I appreciate my time here being with you. Aprecio el tiempo que estaba aquí con ustedes. You guys are so kind to me when I Han sido come. muy amables conmigo cada vez que vengo. And I'm happy to be able to answer any questions that you have about Evolve. Estoy feliz de contestarles cualquier pregunta sobre León. And most importantly, I know Evolve is going to be good for you and your family. Y lo más importante es que sé que León va a ser muy bueno para ustedes y sus familias. I've seen it around the world and it will work here the same. Lo he visto a nivel mundial y sé que aquí va a ser igual. Thank you. Gracias.